Madama ya Mohoro mwega wa umuthi magakijitikiria uragi kumbe mara mahanikite guko furuni ndumi natugereka kafiruka iharo-ini tuna maundu maregariwa umuthi akirine tariki kenda mweri wa 12 naguo mwakani wa 2023 yigitagwo Maina wa mushigikire hagoro gigutamburukire mutamburuko ito muthenya wa umuthi na ni wakwa ati ni gutidia thayo no tutana wambiriria tomukira matemo ma mohoro maya. Na hari maria tukuhaririirie hwaini wa umuthi in Elgeyo Marakwet County are concerned with an upsurge of admissions of young people who come in with adverse effects following circumcision. Nyanake ithano gute mioyo yao gukuna cio ingi 28 magitigwo makomete thibitari-ini thutha wa igongona riao ria kugimario guthii uria gutagiriire. Sasa tuna habari ya kwamba bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini. Sasa natakana mwezi huu wapunguze bei ya mafuta na shilingi 45 kwa lita. Nake mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga ukirira thirikari ya William Ruto nikire augite ni guthie na mbere na kuhinyiriria a Kenya. We must deliberately focus on innovation to create fresh opportunities through the creation of new products, models and partnerships. Africa's youth must drive this digital revolution. Nake mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto nioritie mbeu njithi a gitaro kia Africa gukorwo mari muhari-ini wa mbere hari gutwarithia tabarira cia gukuria thiini wa gitaro giki. Nikiwa gavana wenu, we must make sure that Nzoia works. Lazima ifanye kazi. Na nitugukumenyithia kuhingurwo weru gwa kambuni ya cukari ya Nzoia guku nao aruti a wira magithie na mbere na gutariria morito maria magereire. Na gumenyithia ati memerekia uyu ni gukinyana na njira ya imwe kwa imwe kurangiri-ini citu cia kinyaneria. Facebook ni @muthingi TV, mwena-ini wa YouTube ni @muthingi TV na mwena-ini wa X ni @muthingi TV. Twambiririe riboti citu hwaini wa umuthi na riboti imwe yake hakuma kuria kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet. Nao anake atano moritwo ni mioyo yao gukuna angi 28 magitigwo makomete mathibitari-ini matiganite thutha wa igongona ria Irua Ria cirakegeragira imwana ici guthie na njira iria itagiriire. Kuringana na marigitani a mathibitari maya matiganite maugite ati nyanake ici irakorirwo na mirimu itiganite iria ihutagia thakame kana niyo ya bacteria. Riu makiuga ati magongona magutabanio ma Irua mabati gutabanio na njira ya wigiririki na ubaciriri umwe munene muno. Njeri wa Ndung'u aragitariria riboti na njira ithiranite wega agituhingurira mutamburuko witu wa mohoro hwaini wa umuthi. Kuringana na minister urugamiriria ugima wa mwiri kaunti-ini ya Elgeyo Marakwet Michael Kibiwot, anake 28 makinyirio thibitari-ini itiganite kaunti-ini iyo ni undu wa kurwara ndwari itiganite ta pneumonia na ndwari iria ciumanite na bacteria cia thakame. So far we have admitted 28 in our various hospitals. We have admitted 28 initiates who have recently underwent the rites of passage or circumcision and have come into our hospitals with severe pneumonia, severe septicemia and severe pneumonia amongst others. Ona kuri uguo minister ucio ni atetetie kuri irua riu rirathi na hoya ciari gutwara ciana ciao thibitari angikorwo ni maronania dalili ciothe cia ndwari akienda aciari kunyitanira na ruhonge rwa ugima wa mwiri hari maundu mairua. We want to take this opportunity to appeal to all the caregivers who have initiates in the seclusion to take the extra caution and safeguard the health and the lives of the initiates who are currently undergoing the rite of passage. Nwake Isaac Kipyegon ni orotete aikaria cio ni kwaga kugacirithia utheru wa maria maturigiciirie riria irua riri rirathie na mbere. We are not supposed to lose any life because the procedure by itself is supposed to be a safe procedure, and but because of the conditions surrounding the procedure and surrounding the care following the procedure, which has exposed the initiates into this condition. So as mentioned, we are appealing
Our desire as health workers is that once we are able to identify these cases, that we should be able to have prompt facilities and be given care. Gerifotera Muthingi TV, Jitago Jerry Wadongo. Nake mutongoria wa bururi mundu gwitwo Ndagitari William Samoei Arap Ruto ni uritie ni kana ne gikitirite kuri a mbeu njithi a gitaro kia Africa kuingiriria na tafarira cia ukuria muno gitaro-ini giki niguo gukorwo makiyethera mawira iria yagite na njira nene. Ruto akoragia kigomano-ini kiria gikikire guku mucini munene wa Nairobi kiria gigutagwo African Connect kuria oritie mbeu njithi maingirire tafarira cia ukuria makiria muno gitaro-ini giki kia Africa nigetha kana itamini kuhurana na wagi wa mawira uria wagite na njira nene gitaro-ini kia Africa muno makiria guku bururi-ini wa Kenya kuria makiria ma ayuthi matakunyihira milioni 1 matari na mawira guku bururi-ini. Ruto amerite ati magihimbiria tafarira ici ni makorwo makihurana na thira uyu wa wagi wa mawira. Nake Shege wa Wanjohi akiri na riboti ino. Ni kigomano kia Africa Connect na kiria kirehete hamwe magana ma mbeu njithi kuma icigo citiganite cia gitaro kia Africa. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto na uria uhingurite kigomano kiu guku Nairobi ni akinyiriirie ati mbeu njithi niyo kihonia kia gitaro kia Africa makiria hari utongoria hamwe na mathina maria mareyumiria. I invite you to focus your energies on the creation of opportunity, the identification of value, and the pursuit of prosperity. I invite you to stare down the challenges of today with your intelligence, creativity, and capacity to innovate. Gitaro kia Africa gikirahira mbeu njithi ta namba nene ya andu. Riu Ruto ni oritie mbeu njithi ya kuigithia hari uthunduri na makiria kuhuthira umenyo wao gwetha kihonia kia mathina maria maragomera gitaro kia Africa. We must rekindle this dream because now more than ever we are in a position to make it a reality. You are now the custodians of this dream, this idea envisaged by our forefathers. With the technology available to us today, it is very possible to build one African market. Agitariria bata wa mawira gitaro-ini kia Africa, Ruto augite ati mbeu njithi magiriire kurongoreria na kinyi mieke ya mawira ya ukinyaniria na ukuria wa kiriu. Innovation is critical to achieving our development goals. To grow fast, we must deliberately focus on innovation to create fresh opportunities through the creation of new products, models, and partnerships. Africa's youth must drive this digital revolution. Oho Ruto ni oritie atongoria a thirikari cia mabũrũri mangĩ gĩtarũ-inĩ kia Africa gũthondeka rĩera rĩega rĩrĩa rĩkũhĩmbĩria mbeũ njĩthĩ gũkuruhana tabarĩra-inĩ citiganĩte cia ũthii wa na mbere. African governments like Kenya have to make supporting MSMEs a key priority, pairing financial support with advisory services. We must foster a conducive environment for entrepreneurship by providing young people with access to capital, mentorship, and opportunities to transform their ideas into thriving cross-border businesses. Ritana riu ni rinyititwo mbaru ni atongoria angi makiuria mbeũ njĩthĩ ya gukorwo mũhari-inĩ wa mbere kuriukia wonjoria wa gĩtarũ kia Africa. Not just in matters innovation, not just in the tech space. We want you to be the leaders in business. We want you to be the leaders in sports. We want you to... After this conference is done, I hope that those of us in leadership will do something to ensure that this moves from a talk shop and something actually does change for the youth of Africa. Muoroto munene wa kigomano giki ni kweheria mihinga hari ukui na biashara gĩtarũ-inĩ kia Africa na makiria kuhĩmbĩria uthundũri. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Shege wa Wanjohi. Nake mutongoria wa ngwatanĩro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition mũndũ gwĩtwo Raila Odinga
Negithiete na mbere na kumenereria thirikari ya Kenya Kwanza ni kiria augite niguthi na mbere na kuhinyiriria a Kenya guku akiuga mathogora ma maguta ni magwite gikiro-ini gia thi yothe riu akendekithiria thirikari ya Kenya Kwanza iria tongoragio ni mundu guto Dagitari William Samoei Ruto kugwithia maguta na ciringi itakunyihira 45 hari lita. Raila Odinga ukiragia rimwe-ini wa Meru ecukune kaunti ya Kajiado ligogona ria gucokia ngatho ria mubunge wa kaunti na mundu gwitwo Kakutu Mai kurethire na mbere na kuhurira kiama giake kia ODM ndefe akiuga no kio gitigarite kingihonokia mukenya wa kawaida. Mutongoria wa ngwatanĩro ya umoja Raila Odinga ni amenereire itua ria thirikari ria kwambika kwendia honge na kamboni iria iramataga kuri andu kiumbe, akiuga itua riri ritie na utheru na nĩ rĩgũcũngĩrĩria ũkũria wa bũrũri gũcoka na thutha, ũndũ ũrĩa ũgũkinyanĩria kũgirĩka kwa Akenya na njĩra nene rĩrĩ maragerera morũrũ ma nyongerera ya magoti na gĩcunjĩ kĩa igũrũ. Wakenya wamekataa mali yao isiuzwe kwa watu binafsi, ibaki chini ya miliki ya umma, zile ambazo zinaitwa strategic institutions kama Kenya Pipeline Corporation. Odinga akoragia ari igongona-inĩ rĩa gucokia ngatho rĩa mũmbunge wa Kajiado ya ithũĩro Kakutu Mai kuria amenereirie utongoria wa President Ruto ni kwiranĩra ciĩranĩro itakinyanagĩra, rĩu akiuga thogora wa maguta nĩ ũcokete thĩ na njĩra nene thĩ yothe, kuria endekithĩirie lita ĩmwe ĩbatairwo nĩ kwendio ciringi 45 itemi-inĩ rĩa kũhũthĩria Akenya mũtũrĩre ũrĩa ũthiĩte na mbere na kwambatĩra na njĩra nene. Sasa tuna habari ya kwamba bei ya mafuta katika soko ya ulimwengu imerudi chini. Sasa natakana mwezi huu wapunguze bei ya mafuta na shilingi 45 kwa lita. Na kuona ngai cia migunda kaunti-inĩ ĩno nĩ ciongererekete na njĩra nene ona makĩria nginya icigo ingĩ cia bũrũri ũyũ. Odinga nĩ amendekithĩirie meyamũranie na thũgũrĩ ya mĩgũnda ĩtarĩ ya ũma na waragania na kũmahoya makinyĩre mĩgũnda yao ĩrĩa yakungirio tene na ndĩrĩ yacokio gũkinyanĩria na rĩu. Zimezidi, suru zinaongezwa kila siku, suru inapanda. Wakati mwingine sasa watu wananiambia mimi ati afadhali wachukue mshahara wanipatie mimi kodi. Kodi ni kubwa kushinda mshahara. Na hĩndĩ ya igongona rĩrĩ Raila athiĩte na mbere na kũhũrĩra ndebe kĩama gĩake kĩa ODM na njĩra ya kũhinyĩrĩria ndũrĩrĩ cia maa kũhĩmbĩria kĩama gĩkĩ kuona kĩrĩ na wendi mwega kũrĩ Akenya. Kila Mkenya ambaye amezaliwa hapa atakuwa na haki ya kuishi. Pili, atakuwa na haki ya kupata chakula. Tatu, kila mtoto atakuwa na haki ya kupata elimu. Na rĩrĩ tũgĩkirie gũkũngũĩra mĩaka 60 kuma twegwatĩra wĩyathi nĩ mwaka-inĩ wa 1963 Minister Nyabara Musalia Mudavadi nĩ akinyitanĩire kana nĩ agĩkinyĩte kĩgomano-inĩ gĩa Commonwealth kĩrĩa gĩkĩkĩire kũrĩa mwena-inĩ wa Ngeretha kũrĩa orĩtie Akenya arĩa maikaraga thĩ cia nanja kũigithia gũkũ bũrũri-inĩ nĩguo gũkũria bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, kuona harĩ bata mũndũ kũririkana harĩa aumĩte kana harĩ bata mũndũ gũkũria bũrũri wake, kuona nĩguo ũkoragwo ũmũnyitĩrĩire. Wambui wa Maina nĩ akĩhũngĩte ici makĩria na akaharĩria riboti ĩno. Nyabara wa ndudu ya maminista Musalia Mudavadi arĩ icera rĩa kĩwĩra mwena wa Ngeretha nĩ athing'ĩrĩirie kũgathĩkwo werũ wa gatiba ya waragania hĩndĩ ĩno bũrũri wa Kenya ũrakũngũĩra mĩaka 60 ya wĩyathi mũthenya wa kerĩ. Oho akauga atĩ bendera ya bũrũri wa Kenya ĩrarongoreria ũtonga wa bũrũri na gũtherema kwa Kenya. As we celebrate Jamhuri Day, we renew our commitment to the core principles that define us: democracy, equality, and justice as a Commonwealth member state. The hoisting of our flag symbolizes our collective determination to build a Kenya where every citizen has the opportunity to prosper regardless of background or circumstance. Akiaria arĩ kĩgomano-inĩ gĩa Commonwealth mwena wa London nĩ orĩtie Kenya kuonjorithia gũkũ bũrũri-inĩ onokorwo marĩ na mabiacara mabũrũri-inĩ mangĩ, kuona mũciĩ no mũciĩ ona wathiĩ mĩaka 10 no ũgacoka. We encourage Kenyans to invest in these spaces as much as they invest back at home. Together, let us embrace the richness of diversity that enriches our nation in this global village. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri ya Musalia Mudavadi kũrĩ Akenya othe thĩ yothe andũ ya Roma
oro ũndũ ũmwe na ngatho cia mwanya kũrĩ anyiti itemi yothe ya kĩgomano gĩa Commonwealth. Umwe wao arĩ David William, Donald Cameron, oro ũndũ ũmwe na mwandĩki mũkaru kĩama-inĩ kĩu James Spencer Cleverly. Sense of belonging for every Kenyan. Looking toward the future, may our journey be marked by sustained prosperity, inclusive development, and a legacy of unity that inspires generations to come. I take this moment to acknowledge the positive outcomes of the official visit undertaken by Their Majesties, the King and Queen Camilla. Their visit at the invitation of His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya, covered Nairobi City County, Mombasa County, and neighboring regions. This visit showcased the collaborative efforts between Kenya and the United Kingdom. Handũ-inĩ ha Muthingi TV, niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Na imwe kwa imwe rĩu tũhunguragia nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Isiolo, na nĩ atĩ namba ya mbara cia kĩmũciĩ nĩ igĩthiĩte na mbere na gũthiĩ thĩ kaunti-inĩ ĩno ya Isiolo nĩ kũrũmĩrĩra mathomo marĩa marakĩheo aikari a kaunti ya Isiolo nĩ ikundi cia gĩthirikari oro ũndũ ũmwe na cia andũ kĩũmbe ikĩgĩmainie na bata wa thayũ mĩciĩ-inĩ. Rĩu aikari nĩ magĩkenereire mathomo maya makiuga atĩ nĩ mamahingũrĩte maitho gũkũ nacio riboti cia kũrithio kwa airĩtu kĩa hinya igĩthiĩ thĩ na njĩra nene, ũndũ ũrĩa wonekanĩte atĩ mathomo maya marĩ na kĩguni kũrĩ aikari a kaunti ya Isiolo. Kwa majina mimi naitwa Francis Liokula, ni senior chief wa Lonkopito location. Na leo ni siku muhimu sana kulingana na hii siku 16 ya kuhamasisha wananchi juu ya dhuluma ya jinsia imeleta matunda sana. Hapo zamani ilikuwa na dhuluma ya kina mama na mtoto msichana, lakini sasa hivi wakati serikali imeingilia pamoja na NGOs kwetu imepungua. Sisi kwa Samburu mama huwa ni msee ndio kusema kwa kila kitu. Sasa sisi tukiwa kina mama hapa wa Samburu sisi hatuna maneno, ni msee ndio kusema. Lakini kwa sasa tumefunzwa hata wase wetu wameelewa kidogo siku hizi. Sasa hatuko chini sana kama zamani. Kwa sasa tumeanza kuona sasa hata kuna wakati sasa mama na mzee wanaongea tu vizuri kwa nyumba, hata kama tunakuja kuuza kama ni mbuzi, tunaongea tu unaongea na mzee yako mzuri, anakuambia unataka nini, kama ni pesa watoto, tunagawa tu vizuri. Sasa siku hizi pande agenda tunaona kina mama na wazee wao wanasikizana, si mbaya. Ni wamepata mafunzo, lakini siku hizi wanaendelea vizuri. Siku hizi hata wazee si wakali kama kitambo. Kitambo hata mama alikuwa anachapwa tu kama sijui ngamia ama sijui, lakini siku hizi imepungua. Siku hizi watu wanaendelea vizuri. Nimeongelea mambo ya FGM. Hapa tulielimisha mara mingi mambo ya FGM na kabisa ilipungua. Hata sasa hivi muda yote wakati shule imefungwa kwa sababu likizo ilikuwa mrefu, hakuna kitu ilifanyika hapa. Hatujaona kisa yote FGM ilifanyika kwa sababu partners wetu wanakuanga na sisi kila mara wakitufunza, wanakuja vijiji wanapeleka masemi na watu. Kwa hivyo hiyo ilitusaidia pakubwa sana. Na rĩrĩa tũgĩkirie gũkũngũĩra mĩaka tũgĩtigĩtie thikũ oro inya peke yake tũgĩkũngũĩra mĩaka 60 kuma twegwatĩra wĩyathi kuma kũrĩ mbarĩ ya Nyakerũ. Ndũmĩra ndũmĩrĩri yaku ũkĩnjĩra twĩna kĩ gĩa gũkũngũĩra kana nĩkĩ tũngĩrũgama nakĩo tuge atĩ kuma twegwatĩre wĩyathi gĩkĩ nĩkĩo tũragĩkũngũĩra. Twambe tũikirie no hanini, ririkana no ndũmĩra ndũmĩrĩri yaku kũrĩa mwena wa Facebook @Muthingi TV, na ũngĩenda makĩria no ndũmĩra kũrĩa mwena wa X gwĩraga nĩyo Twitter na @Muthingi TV. Nĩguo memerekio gũkinya na njĩra ya ĩmwe kwa ĩmwe mwena wa YouTube otaguo @Muthingi TV. Tũikirie ndũgakorwo gĩthi kũraya nĩamu ndacokire na mohoro maya na mangĩ maingĩ.
uri murimi munini na ni urabatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja ithano mugwanja igiri ithatu ithano inyanya kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Karibuni na mwikarebe mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okago tukufio na ndari uguo tene. Thigusi ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumio ucio no monete ya no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na niĩ Njuguna wa Ngugi. Mutorere-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikionie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Orege na gitio kinene jitikira gwamukire mithino ta mohoro na tugithie na mbere ni ati aruti a wira a kambuni ya guthondeka cukari ya Nzoia ana hau gabere ni maikitie ritana kuri bodi ya kuri urugamiriri wa kambuni ino makimendekithirie mamarehe mushara wao wa mieri 21 aria matakorirwo makirehwo kuria maugite ati kuma matiakorirwo makirehwo kumana na mukana uria warutirwo wa kiganda giki kuhingwo kuringana na murugamiriri wa bodi ino Kangatia ugete ati ni magutigirira ati aruti a wira aya ni marehwo miario yake kinyitwo baru ni Governor Fernandez uria ugete ati aruti a wira aya ni magutigirwa mishara yao ni magikanjirwo. Ketomukira ripoti ino. Wakati mimi nilikuwa appointed, and you all of you know in the leadership kuna vitu siku hizi naitwa TikTok. Ako ka TikTok kalisema huyu Kangati na bodi yake ati ni kama watu wa kufanya kazi kwa mochari. Yani hapa ilikuwa mochari. Doing 8 months. They are talking of salary of 20 months. Abana wao kweli. Lakini saa hii ndio, and I'm going to account for what I've done. And I have a witness. One of the witnesses that I have is called His Excellency Governor Kenneth Makelo Lusaka. Nataka kutangaza haja ya kufungua kiwanda
natangaza mimi nimetoka kwa kazi ya kuomba. Kwa maana tutaanza kusiaga sukari leo, kesho, Monday sukari yetu itakuwa wapi? Kwa shelves. Mesikia chairman akiongea hapa na kwetu wale wengi najua tunatomo. Barumundu alira mafuabagani. Amelia vile amelia kwa sababu ya ile uchungu ambayo wako nayo. Na pia hapa chairman tunasema vemi hilo ose mloma nata. Mokia kwa shimo you don't quarrel. Vemi hilo ose mloma nata mkakange mururamo. Mnatafuta vile mnatoka kwa shimo. Sasa sisi tumekuja hapa tusipigane kwa shimo, tutafute vile tutatoka nje. That's why I have come. Na pia kama mheshimiwa Makali amesema pia kuvunjilia vitu zingine zote, because any leader worth his salt who does not consider Nzoya's problem as a problem, then you have no business being in leadership. Na gushuge muhera nyabe gushuge muhera tudakoroge kwira ati murugamiriri wa bodi ya Nzoia kana kiganda kia guthondeka cukari kia Nzoia etagwo Kang'ata etagwo Alfred Kangati niwe murugamiriri wa bodi ya Nzoia Sugar. Na riu tuthi mbere ni ati mafitha a ruhonge rwa ugaceru unyitaniri na mafitha a ruhonge rwa korogoti wa magoti guku bururi-ini rwa KRA ni maithukitie katoni itakunyihira 47 cia thigara cia maigirira ciria iragithukirwo ni cia muigana wa ciringi milioni 12.7. Aikira ndeto ino mukonde commissioner wa borithi wa Naikuru mundu witwo Rayford Kibara augite ati oro hau ni mahithukitie thaini cia maigirira cia ruhonge rwa KRA iria icungireirie undu umwe na wendia wa thigara cia maigirira icungireirie kambuni no guthii hathara ya KRA guthii hathara ya muigana wa ciringi milioni 5.4. What has been happening here is the owner of this building here have been repackaging these cigarettes. Those cigarettes behind here is 7 million. And then we came across these fake KRA stamps that are worthy. They are worthy 2.4 million if they could have been genuine. And then if these commodities were taxed in our local market here, could have fetched the Kenyan government 3 million. So in total, we are losing 12.4 million in this business. We have heightened our operations in terms of counterfeit and diversions of these commodities that are supposed to be on transit, but finding back their way to the Kenyan market. The owner of this building ran away, but I don't think we will be learning very far. We have his details, and therefore we'll continue with the crackdown on this illicit trade. Na gukirumirira mbura nene iragithi na mbere na guku bururi-ini ya El Nino kana ya muiyuro, aikari a imenti ya rugongo guku ni kaunti-ini ya Meru ni maikitire tana kuri thirikari kumateithiriria kuona migunda yao kana irio cia migunda yao iciaraheirwo ni maĩ riu makiri ugwati-ini wa kugwatio ni mirimu iria yumanaga na mbura nene kuona coro ciao ni cihurite riu magaikia tana kuri thirikari ya kaunti ya Meru kumateithiriria na njira oro yothe iria mangikorwo makiotereka. Tomukira riboti ino kuma kure Mohoro wa kaunti ya Meru kwa mundu gwitwo Kavyo Mwangavi. After El Nino sasa unaona vile ndizi imetani kuwa yellow, mvua ikawa mingi, maji ikafurika, mbu nao wakamea huku hatulali, ndizi zimekauka, miti imekauka pia. Kuna miti tulikuwa tumepewa na serikali ya kupanda kama avocado, hash, yote imekauka, hatujapata mavuno. Alafu ng'ombe wetu nao maziwa ikapungua kwa sababu hakuna malisho mema. Kama inawezekana ni kugharamiwa wale wamepoteza vitu yao, washughulikiwe venye watapata. Kwa hivyo sisi hatukai kwetu, hata mifugo yetu tumehamisha. Tuko na shida mingi sana.
Kwa hivyo tunaomba serikali kama inaweza kutusaidia, serikali ya kaunti, serikali kuu, watusaidie vile wanavyoweza, hata kama ni na chakula, hata kama ni na blanketi, net, at least tuweze kusustain maisha yetu kidogo kidogo. Umbu ndio imekuwa mingi, ndio maana nilikuwa naomba serikali watusaidie na net, kwa sababu zile vitu zote tulikuwa nazo tuliacha huko, isipokuwa ng'ombe tulihamisha mapema tukaleta kwa majirani. Sasa tunaomba serikali iweze kutusaidia. Nake gavana wa kaunti ya Machakos wa Binya Ndeti ni akirutite mukana wa maabitha yake aria magukorwo na ciiko cia gutabania ungumania ona kwaga wigiriki thiini wa wira uria marakiruta wa Binya Ndeti arutite mukana uyu hinde igongona ria kwihitithio kwa CEC wa uruti wa wira wa muingi kuri andu mundu gwitwo Rita kuria augite ati ungumania nduri na handu thirikari-ini ya Meru. So help me God. There are people who came here with a very bad attitude, thinking Machakos is a place to make money. There are people who just want left, right and center, kuiba, wezi, thieves. And I can assure you, our wezi wanaenda. Take it to the bank. I find you doing corruption in Machakos County. I swear to God, you will go. Watu wamefikiria Machakos. I don't know what attitude was there in Machakos. Kama ni project, I'll give an example. I've spent 300 million to do more than 70 dams. Watu wanataka kwenda kuweka 40 million, 30 million kutengeneza dam moja. Not in Machakos and not when I'm the governor. Not in Machakos and not when I'm the governor. We must have spent, even if, how do I say, any money we spend must have impact on our people. Give quality work. The bottom line here is quality work. And I'm putting all the ministers and the chief officers. I'm putting you guys on notice. I cannot give you work. Badala ya kwenda kusimamia my engineer, your engineers are working all over the place. They are not even there checking the projects. If your workers are not working, you as a minister or chief officer will go home because you're not in control. You're not in control. I found it very difficult, myself, even forming committees, to go and check over work where I have people who should be checking the work. Kama ni barabara, kama ni maji, kama ni building, kila mtu afanye kazi yake. And let me tell you, sacking you, I will sack you. Don't give me your vote in 2027. Because I will not allow you to do the wrong thing. No aciari ni makihiritio gutwara ciana ciao thukuru cia kothi cia moko nigetha makorwo na ugi na umenyo wa maundu maingi magitiganite. Ni miario ya mundu witwa John Kimemia iria aritie ari thukuru-ini wa Rift Valley Institute of Business Studies kaunti-ini ya Nakuru, akiuga ati cukuru ici ni ciheaga arutwo umenyo uria umateithagiriria kugacirithia miturire yao itemi-ini ria kuhurana na wagi wa mawira guku bururi-ini. Reke twamukire riboti ino. There are so many people leaving school, but there are no jobs. But we need people who can come out here and create those jobs. Because if you train me to be a welder and I start welding there, I will employ others to be welders. It will be extremely ill-advised to convert any TVET institution into a university. Universities are best for teaching managers, teaching high-level thinkers. But here at TVET, we are not training necessarily you to become a manager. You become a hands-on person. Now you can move on from being a hands-on person to become, now you graduate, you become a manager. If the government of Kenya has done anything good, is expansion of the TVET industry.
How much money has the government put? I think they have put massive resources because we have vocational training centers in nearly every location in the country. Been studying certificate in electrical engineering. What really motivated me to do this course? Number one is passion, and so far so good. It has been so good. I thank God for this far. It hasn't been a smooth journey, but I thank God I made it. Na tukebe tuikirie oro hanini ndugaikorwo githera mitambo ya ndiracokere na ikireka ria keri ria muthingi iharo ini tuikirie turacokereria. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro ihinda ni riri amu Muthingi TV ni irakuhe mweke wa kwanirithia kimenyithia niguo ukurie biashara yaku na njira nene. Tuhurire thimu kugerera kivugo mugwanja ithano mugwanja igiri ithatu ithano inyanya kana utwandikire email niyo sales@lookuptv.co.ke ukatutume ndugu na tutirithanie hamwe amu ndugu ni makinya. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikio nie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Yes, na riu njitikiria ngunyite ugeni kireka-ini ritu ria keri ria Muthingi iharo-ini tukorwo tukirora ikeno cia iharo-ini kana nyanake na airetu marakigaiyura atia kuria iharo-ini. Tukibia na riboti ikigamaine na guku bururi-ini mbitĩka-ini cia NSL muthi wa rucio maundu magĩkorwo magĩtariĩ ta ũũ. Timu ya Murembe United makang'ethana na timu ya Gusii Rangers mang'ethana na timu nayo timu ya Modern Coast Rangers mang'ethanire na team ya Vihiga Bullets na kio kirafu kia Migori Youth mathimana hinya na timu ya Dimba Patriots nayo timu ya Kajiado mathake na timu ya Kibera Black All Stars. cia rigi nene ya guko bururi-ini na bitika ini cia rigi nene ya guko bururi-ini na irugamagirirwo ni FKF muthi wa rucio maundu makahana ta ũũ. Kakamega Homeboys makang'ethana na team ya Shabana nayo timu ya Batoto Bamvinyo nayo Tusker FC mang'ethana na timu ya Posta Rangers na kio kirafu kia Bidco United mang'ethana na timu ya AFC Leopards kirafu kia Mohoroni Youth matogane na timu ya Police FC nayo timu ya Sofapaka matogane na kirafu kia Kariobangi Sharks.
tukiuma iharo-ini turongorie riboti ingĩ kĩgĩmaine na mbĩtĩka cia gũgĩtubĩra kĩama kĩa etha mbĩri kuma kaunti ya Kiambu nĩkĩng'ethirie mbĩtĩka ciao cia mwena wa Porter House kũrĩa makĩhũranire athaki a mĩaka 25 gũthiĩ na igũrũ. Chairman wa mbĩtĩka ici augĩte no ĩmwe wa iria icũngĩrĩirie andũ aingĩ handũ ha mĩaka mĩingĩ nĩ matana kũrĩ nĩguo kũmanyitĩrĩra mũno guoka nĩ kĩgĩna-inĩ. Ketamũkĩra riboti ĩno. Nini nugamĩire swimming ya Kiambu. Na swimming ya Kiambu is a public entity. Yenye huanga inakuwa managed na volunteers. We are not paid. It's just a former swimmer. In different leagues. But I retired as a competitive swimmer. Na itokoretwo twina mibango mingi ino swim ni kuri kiwango gitagwo kia masters. Kiwango kia masters ni arĩa me 25 years and over. Na taru program ino twina andu nginya nirona andu a 66 na twina andu pia a PWD arĩa a kiria a PWD arĩa a mawathe na no turama promote na the next event a match thukuru itagwo service ni international school ĩrĩ ha Kiambu na nikuo tena no ĩyo ni ya national no ĩno ni ya masters ya Kiambu peke yake no nĩ tu invite ma county mangĩ tarũ twina andũ a Naikuru haha twina andũ a Machakos twina angĩ maumĩte Mombatha twina angĩ maumĩte Laikipia na time ya because this event ni na time arĩa magokorwo mekĩte wega in different events magũthiĩ time yoyo ĩperekwo the national database nĩgetha tũhote kũnyita identify talent ya swimming arĩa ta qualify ĩyo ya match ĩkuo andũ arĩa ti andũ othe magathiĩ no nginya ũkorwo ũcumĩire a certain league either ya county ya kĩrabu fulani nĩgetha time yaku kerwo ĩno nĩ qualified ya kũnyita that league. Na ucio ithuĩ tukaumagara ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ngeretha gũkũ nĩ nja wa bũrũri tukirongoria ligi nene ya bũrũri wa Ngeretha nĩyo English Premier League na nĩ ikĩreka rĩao rĩa 16 rũciũ kana maũndũ magĩkorwo magĩtariĩ ta timu ngeni mũno thĩinĩ wa English Premier League Luton Town makanyita ũgeni timu ya Man City na ĩrĩa nĩyo ĩgĩtongoretie thĩinĩ wa English Premier League nĩyo timu ya Fulham mang'etha na timu ya West Ham na timu ya Chelsea manyita ũgeni na timu ya Everton na timu ya Tottenham mathake na timu ya Newcastle United. Ĩyo nĩ ligi nene ya Ngeretha English Premier League. Na hau niho tũgũgĩtihira mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Ndambũrĩ andũ arĩa othe makorwo mũtambũrũko-inĩ witũ wa mũthenya ũmũthĩ na wetĩkĩra kũndũmĩra ndũmĩrĩri yaku kũrĩa mwena wa Facebook gacokia ngatho cia mwanya mũno nĩ wetĩkĩra gũikarania naniĩ kũmũnĩa twambĩrĩirie mũtambũrũko witũ wa mohoro mũthenya wa ũmũthĩ na nginyanagia na rĩu twakorwo tũkĩmatirĩria ngũmenyithia atĩ ica ikuhĩ thirikari ya Kenya Kwanza nĩ ĩrakorirwo ĩkĩoya ngombo bũrũri-inĩ wa India ya mũigana wa birioni itakũnyihĩra 34 cia gũtwarithia na mbere tabarĩra ciao. Naho hau nĩho tũgũgĩtihira mohoro maitũ hwainĩ wa ũmũthĩ. Ngatho cia mwanya ngakwendithĩria hwainĩ mwega Ngai wa muoyo akorangĩre akũmenyerera na akũrĩithie rĩrĩa tũkĩrorete mambura-inĩ ma thigũkũ ya Christmas rodo mwe na ĩrĩa ya mwaka mwerũ. Niĩ ũngĩcemania nani ũnjĩte Maina wa Muchwe nĩngwĩtĩka hwainĩ mwega Ngai wa muoyo akũrathime.